This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So, in the previous session, we have discussed about what are the features we have, what is the need, right? We have discussed and we have seen the syntax of a view, and we have created some views, and we have seen some of the interview questions on a view, right? So, we have seen the limitations also. Clear. So, we cannot write multiple select statements in a view that we have seen. So today, let us understand about what are the different types of views we have and what are the options with views we have. Okay, so types of views is like updatable view and non-updatable view. So these are the two different types of views we have. So let us understand the first one, updatable view. So updatable, the name itself, it is showing that updatable means whether you can read or write. Update, for example, if you are doing some kind of updations for a table, then what is happening over there? You are updating means you are writing, right? So you can update. You are a user, you can update, right? You can read also, you can write the select statement and you can read also. Correct. So the updatable view is nothing but, so if you are going to update a view, is it possible to update a view? So if it is possible, then what we need, everything we are going to be discussing now. So updatable view, if you want to update a view, so in the previous session, so let me open that views, right? Yeah. So in this session, what we have discussed, Indian Bank. In this session, what we have discussed, so we have created some views, right? So we are reading the data from that view, right? So whenever you are reading or whenever you are calling that view, whatever the select query we have in that particular view, it is going to be executed. How many times you will call, those many times this query will execute. Correct? Right? So I told you, you cannot write any kind of insert, update, delete statements inside the view. So we have seen those limitations, right? No insert, update, delete, right? So we cannot do any kind of these things inside the view. Remember this point, inside the view you cannot do. Outside the view, that means to the view or for the view, okay, whatever the view you have created, for that particular view you can do insert, you can do update, you can do delete. ఓకే, సో నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇన్సైడ్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు దాంట్లో మనం రాసుకోలేం. ఓన్లీ వన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అలౌ. But if you want to do any kind of insert, update, delete, then outside the view, that means to the view, మనం వ్యూ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వ్యూకి మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సార్, వ్యూకి ఇన్సర్ట్ చేయడం ఏంటి సార్? సార్ ఇందాకే మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. హౌ మెనీ టైమ్స్, ఇక్కడ మీరు ఎన్నిసార్లు ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అన్నిసార్లు మనకి ఇక్కడ ఈ క్వెరీ అనేది రన్ అవుతుంది అని చెప్పారు సార్. మరి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ వ్యూ నేమ్ వాల్యూస్, కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు వ్యూలో ఇన్సర్ట్ అవుతుందా లేదా టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్. కరెక్టా? సో నేనేం చెప్పాను, ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని రీడ్ చేస్తుంటే వ్యూ వ్యూని కాల్ చేస్తుంటే ఈ వ్యూలోకి వెళ్ళి ఈ వ్యూలో ఏదైతే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందో ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇన్ ది సేమ్ వే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఇందులో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇందులో ఇన్సర్ట్ కానివ్వండి, అప్డేట్ కానివ్వండి, డిలీట్ కానివ్వండి, ఏది కూడా రాయలేం. బట్ అవుట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ వ్యూ నేమ్ వాల్యూస్, వాల్యూస్ ఏం రాయాలి?
సో ఏం వాల్యూస్ రాస్తాను అంటే ఏసీఐడి, నేమ్, అడ్రస్, బిఆర్ఐడి ఇవన్నీ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఓకే వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అప్పుడు డేటా దేంట్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, వ్యూలోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుందా, టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుందా? ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద టేబుల్. ఎందుకంటే దిస్ వ్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్ టేబుల్. క్లియర్? ఓకే. సో అలా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అంటే, అలా డిలీట్ అవ్వాలి అంటే, అలా అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కండిషన్స్. సో ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అంటే, సో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ దట్ వ్యూ, అలాంటి టైప్ కూడా ఉంటుంది. డేటా వ్యూలో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయొచ్చు, వ్యూలో ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో అలాంటి థింగ్స్ ఓకే అలాంటి థింగ్స్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఫ్యూ కండిషన్స్. ఏంటి అంటే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ టు బి దేర్ ఇన్ టేబుల్ అండ్ వ్యూ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ కాలమ్స్ వీ హ్యావ్, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 కాలమ్స్. సో టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే ఉంటాయో వ్యూలో కూడా అన్ని కాలమ్స్ ఉండాలి, 9 కాలమ్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే. సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్, ఈ టేబుల్లో ఈ వ్యూలో రెండిట్లో కూడా సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటే కనుక దెన్ ఇట్ ఈజ్ అన్ అప్డేటబుల్ వ్యూ. అదర్వైజ్ ఒకవేళ సేమ్ లేకపోతే, సార్ సేమ్ ఎందుకు ఉండవు, సేమ్ ఉంటాయి కదా సార్, ఎందుకు ఉంటాయి? ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఆ, ఎక్కడైనా తీసుకున్నానా, ఎస్ చూడండి ఇక్కడ. సో చూడండి ఈ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి, 9 కాలమ్స్. బట్ ఈ వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఓన్లీ 5 కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. నౌ దిస్ టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 9 కాలమ్స్ బట్ the view is having how many columns, 5 columns. So 9 columns is not matched with 5 columns. Clear? Am I right? ఓకే, టేబుల్ చూడాలి, ఓన్లీ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, ఓన్లీ టేబుల్ గురించి. ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ టు బి దేర్ ఇన్ టేబుల్ అండ్ వ్యూస్. టేబుల్ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ టేబుల్, ఓకే, కంపేర్ విత్ వ్యూ. సో మనకి ఇప్పుడు వ్యూలో ఓకే 5 కాలమ్సే ఉన్నాయి బట్ టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 9 కాలమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్డేటబుల్ వ్యూ. ఒకవేళ దీన్ని మనం అప్డేటబుల్ వ్యూ అని పిలవాలి అంటే సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అయినా ఉండాలి టేబుల్లో ఇంకా వ్యూస్లో. అదర్వైజ్ రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద బేస్ టేబుల్ మస్ట్ అలౌ నల్ వాల్యూస్. బేస్ టేబుల్ అంటే ద మెయిన్ టేబుల్, వ్యూలో ఏదైతే టేబుల్ తీసుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఇన్ బేస్ టేబుల్ మస్ట్ అలౌ నల్ వాల్యూస్. క్లియర్? ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏసీఐడి సారీ ఓకే ఓకే. సో ఏసీఐడి వచ్చింది, నేమ్ నేమ్ ఓకే ఓకే. అడ్రస్, ఇక్కడ అడ్రస్ అనే కాలం లేదు, అది మిస్ అయింది. మొత్తం 9 కాలమ్స్ బట్ ఇక్కడ మనం 5 తీసుకున్నాం, అడ్రస్ లేదు, ఇంకా డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ 2 3 4. దీస్ 4 కాలమ్స్ వీ haven't took in the view. సో ఈ 4 కాలమ్స్ మనకి ఏం అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అలౌ ద నల్ వాల్యూస్. ఓకే, నల్ వాల్యూస్ అనేవి అలో చెయ్యాలి. సో అలో చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 5 కాలమ్స్ బట్ ద టేబుల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ కాలమ్స్, 9 కాలమ్స్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని అప్డేటబుల్ వ్యూ అని ఎలా అనొచ్చు, రెండిట్లో వ్యూలో టేబుల్లో సేమ్ కాలమ్స్ ఉండాలి. లేదు అంటే ఓకే
బేస్ టేబుల్లో ఏవైతే మిస్ అయిన కాలమ్స్ ఉంటాయో వ్యూలో, ఓకే, దోస్ కాలమ్స్ షుడ్ అలో నల్ వాల్యూస్. ఒకవేళ అలా నల్ వాల్యూస్ అలో చేస్తే, ఇక్కడ చేయట్లేదు, ఓన్లీ అన్క్లియర్ బ్యాలెన్స్ కి మాత్రమే మనకి నల్ అని ఉంది, స్టేటస్ కి నాట్ నల్ ఉంది, డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ కి నాట్ నల్ అని ఉంది, అడ్రస్ కి కూడా నాట్ నల్ అని ఉంది. ఒకవేళ అన్ని కూడా నల్స్ అలౌ చేస్తే అప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఇలా, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ వ్యూ వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? ఓకే, 10065 కామా సమ్, ఓకే, కిరణ్ కామా, ఓకే, హీస్ ఫ్రమ్ యుఎస్. ఓకే, సో అడ్రస్ లేదు. ఓ సారీ, అడ్రస్ లేదు కదా. అడ్రస్ మనకి వ్యూలో అడ్రస్ లేదు కాబట్టి నల్ అని పెట్టాలి. అవి నల్ అలో చేయాలి, అలో చేస్తేనే మనం నల్ అని పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నల్ కామా నెక్స్ట్ బిఆర్ఐడి, లెట్స్ సే దిస్ గై ఈస్ ఫ్రమ్ బిఆర్5. ఇలా మనమే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కామా, సో గెట్ డేట్ ఫంక్షన్, డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఏ రోజు అంటే ఈ రోజు ఓపెన్ చేశాడు కామా, ఓకే, వాట్, ఓ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ నేను నల్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్ వాజంట్ దేర్, రైట్. క్లియర్ బ్యాలెన్స్ లెట్స్ సే 1000, అన్క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నల్, స్టేటస్ ఈజ్ నల్. సార్ ఎందుకు నల్ పెడుతున్నారు? ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, డెఫినేషన్ ఏంటి? ఓకే, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ టు బి దేర్ ఇన్ టేబుల్ అండ్ వ్యూస్. అలా ఉంటే అప్డేట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఇక్కడ నల్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వ్యూలో టేబుల్లో రెండిట్లో సేమ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ, ఓకే, అడ్రస్ రాయొచ్చు, ఇక డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్, అన్క్లియర్ బ్యాలెన్స్, స్టేటస్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఓకే వాల్యూస్ ఇచ్చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. బట్ ఈ పర్టికులర్ వ్యూలో ఓన్లీ 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ 4 కాలమ్స్ అనేవి మనకి ఓకే మనం పాస్ చేయలేము. సో పాస్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ కాలమ్స్, అడ్రస్ అనే కాలమ్ అది నల్ అలో చేసి ఉండాలి. అలా నల్ అలో చేసి ఉంటే ఇక్కడ మనం ఇలా నల్ రాసాము అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి, కాలమ్ నేమ్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ సప్లైడ్ వాల్యూస్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ టేబుల్ డెఫినిషన్. ఒకవేళ నల్ అనేవి అలో అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me show you one beautiful example. Use a company, sorry guys. Okay, so now create table student. Let me create this table student id. Let's say it is an integer, it is a primary key, something else. Okay, student name, let's say varchar 30, not, okay, student address, so let's say varchar 50, okay, not null. Okay, address varchar not null, or you can mention it as null. Okay, next, student cell number, let's say character 10, is also going to allow null value. And student name, address, cell number. Next, what we can have, that's it. Okay, so let us see. So I am going to be creating a table called student. Okay, let me insert
into some few rows. Student values. What are the values? Means student ID, let's say 101. Name, let's say Kiran. Okay. And address is, let's say, US. Okay, something you can write. Cell number, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so this is some kind of a mobile number I am passing. So like that I am inserting a 2 3 rows. 2. Okay, Kiran, Anu, and let's say Ram. Okay, Hyderabad. Okay, Chennai. So let's say this is a Bangalore. Okay, so mobile number has been changed. 4 numbers 7894. Okay, so this is what the data I'm going to be inserting. Okay, this looks good. So let me create a view. So how I'm going to be creating a view? So create view. View name is vw underscore students. Okay, so as what you need to do, you need to write a select query, right? Select query I need to write. So what is the select query? Means select star from student is a table. Okay, so this is what I'm going to be doing. Create view students. Okay, select star from, okay, student is a table. So let's say I have created or not. No, update table. So let me write like this, updatable view. Okay, so this is an updatable view. Why? Because the table is okay, whatever the columns, number of columns in a table and the number of columns in a view both are same, then it is going to be, okay, it is going to be an updatable view. So if you want to update, you can update like this, insert into an updatable view. Values, what are the values? Means let's take this 104. Okay, let's say I2, and he is from Pune, and his mobile number is, okay, 9865 some double six something. Okay, let me insert the data. Now one row affected. Now go and read the data from this table or a view. Now you can see there are 4 rows. Okay, so if you want to update one more thing, one more row, if you want to update one more row, see 5, let's say Jeff, he is from Delhi. Okay, so 1 2 3. Okay, so when you insert the, okay, then you go and read the view. The view is having a one more row. So what view is going to be doing? The view is going to call this. Okay, this is going to be executed. So if you read the data from this table, then you are going to be getting fifth row also. అర్థమవుతుందా? అన్ని రోస్ వస్తాయి చూడండి, అన్ని రోస్ ఉన్నాయి టేబుల్లో. మనకి ఎన్ని రోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఇక్కడ మనం టేబుల్లో స్టార్టింగ్ ఎన్ని రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసాం? ఓన్లీ 3 రోస్ వీ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్, రైట్? సో వ్యూకి నేను అప్డేట్ చేస్తుంటే, ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే నాకు ఇన్సర్ట్ అయింది. అది ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది? టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది వెళ్ళి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే క్రియేట్ అ నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూ. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అ వ్యూ. Create view vw underscore non-updatable view.
Okay, this is the view name. As so let me write one more select statement. Select star from students table. So from this student table, let me remove star. Let me take student ID, student name. Okay, and let's say student cell number. Okay, so now let me create it. Now let me read the data from this view. Read the data from the view. So how to read? Select star from this view name. Now execute it. Now see. So whatever the tables, whatever the columns, what columns you have? SID name cell number. SID name cell number. But what the table contains? టేబుల్లో ఎన్ని రో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? మనకి టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూలో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ టేబుల్లో 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ మ్యాచ్డ్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఈస్ నాట్ a non updatable view. Okay, one second guys. Shit. Okay, uh, view updatable view, let's say version 2. Okay, version 2. So now try to execute this. So now this view is having, okay, only 3 columns. Okay, so what is the second definition? So if you are having same number of columns in table and view, then it is an updatable view. Otherwise remaining columns in base table must allow null values. Now see here. So what I'm trying to say, this table is having 4 columns, but this view is having 3 columns. So what is the another view we have? So the another view is where yeah, see the another column, sorry, not a view. So this another column address is allowing a null values, right? If it is allowing a null value, then you can do insert. So how? So this is how you can do insert. 106, let's say Ravi. Okay, this is not available in the view, so I'm passing it as a null. Okay, 7878. Okay, now try to insert. One row affected. Now go and read the view. So you can see there is a new row called 106 Ravi. If you are going to read the table, only table ni read cheyandi. So table ni read చేసి 106 Ravi ఇక్కడ null అని ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. మనం null అని ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి అది కూడా ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది అంటే మనకి ఈ పర్టిక్యులర్ కాలం ఏదైతే ఉందో అడ్రస్ అనే కాలం, ఆ అడ్రస్ అనే కాలం అనేది మనకి నల్ వాల్యూస్ అలో చేయాలి. అలో చేయకుంటే మాత్రం మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. దిస్ ఈస్ వాట్ ద అప్డేటబుల్ వ్యూ. You can read or write. So no aggregate functions are having clauses, etc. Okay, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, హ్యావింగ్ క్లాజులు ఇవన్నీ కూడా ఏం కూడా తీసుకోవద్దు ఒక ఒక వ్యూలో. ఒకవేళ అలాంటి తీసుకుంటే కనుక మనకి అప్డేటబుల్ వ్యూ అవ్వదు. సింపుల్. సో మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంటుంది చూడండి. నాన్ అప్డేటబుల్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ వ్యూ. Okay, so non-updatable view, so it is a read only view. It contains aggregate functions. So less number of columns than the base table, etc. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటే ఓకే మనకు నల్ వాల్యూస్ అలౌ చేయాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ అలౌ చేయకపోతే కనుక we cannot update the data or we cannot insert the date. You can only read the date. ఓకే, సో it contains aggregate function. ఒకవేళ ఏదైనా క్వెరీలో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here. So let me create, okay, let me create a view, the view.
view, create a view. So let me create view v and vw underscore. Let's say this is non-updatable view as select star from account master, sorry, student master table. Okay, so instead of star I am going to be taking one aggregate function, that is count star. Okay, so count star I am going to be taking. So now let me non-updatable, where it is. What, because no column name was specified for a column 1 as count. Okay, so now commands completed successfully. Now read the data from a view. So if you are reading the data from view, what is going to happen? Select star from this view name. What is the meaning of this? So it will go to this particular view and it will run this particular query. That is what, right? So when you run this particular query, you will get the count. The count is 6. So here also you are going to be getting the count as 6. So if you try to insert, okay, insert. So how you are going to be inserting? Insert into this view name values. So what are the values you are going to insert? What the table contains? The table contains, okay, 4 columns, but this view contains only 1 column, right? The view contains only 1 column, that is a count. So how you are going to update the view? So you are going to update with okay, 20, count is 20. So if you try to do like that, it will not update. It will not update, guys. So the count is the aggregate function. What it will do, it will count whatever the function you have written, that function is going to execute. So you have written here the count. So count means it will count the data. Okay, it will count the data from that particular table and it will give you the output. Okay, you cannot update that count, right? So that is why this is not an updatable view. Clear? So this is what you need to understand. These are very important things, guys. Okay, so please make a note of all these things. Okay, so the next thing, so joining views. So can we join tables with views? Can we join a view with another view? So this is what the interview question. Okay, interview question. Sorry, guys. So this is an interview question. What is the interview question? Can we join table with views? They are going to be asking you. Okay. So can we join table with views? This is what the question. Okay. So let me show you. Use Indian Bank. Okay. So now see. Select star from. Let me create a view first. Create view pw underscore account master data as select star from account master table. This is one view, beautiful view I have created, and this is a view.
Okay, so one more view I am going to be creating, view v1. So one more view, view v2. So see, create view vw underscore transaction master. Select star from transaction master table. Okay, go. This is the second view I am going to create. So the question here is, can we join table with view? So we have tables. So select star from account master table and select star from transaction master table. So what I will do, I'll take this view and I'll join with this transaction master table. Is it possible? Okay, can we join with view table with the view or not? Let us see. So see, select star from the first view. Okay, the first view. So let's say this is A, join with the table transaction master table as B on A dot common column is equals to, what is the common column? A is. Okay, so whatever the columns you required, you can write ACID. From which table you want ACID? A dot ACID, comma A dot name, comma A, A dot BRID, A dot, okay, or else B dot transaction type, comma B dot transaction amount. This is some kind of data I required. So when I do join, yes, I can do join. Is it correct, everyone? Is it fine, everyone? Right? So yes, you can do join. You can do join a table with it. That is fine. So the another question: can we join view with another view? Is it possible? Can we join view with another view? So this is one more question. So the interviewer asks you. So the answer, what is the answer? So the answer is, let me, what I can do is, let me join the two views. Select star from view name. This is the view, first view. Okay, as A, join with second view as B on A dot ACID is equal to B dot ACID. This is what, instead of star, let me take these few columns. Execute. See how many records? 126. Here also, if you do on table with okay view, you are also getting the same records 126. Is it clear? Yes, you can do join. Okay, two views. Clear, everybody? Okay, so that is what you need to know. And what are the options with the views? So options with the views is like, we have different options. So with the schema binding and with encryption option and with check option, these are the three options we have for the views. With the schema binding means, schema means, so if you go, schema is nothing but select star from, for example, if I'm dragging and dropping this, so if you over on this DBO, database object is account master. So this is the table and this is the schema. So see, if I hover on this, the first word is schema, Indian Bank.dbo.
So if you over on this table, it will show you table indianbank.dbo.account master. So this is the schema. Okay, this is the scheme. So what schema binding means, if you are, okay, schema of a base table or view cannot be modified or deleted. Okay, the schema binding class will not allow to change the schema of a base table or views. Okay, you cannot delete the table, you cannot do any kind of updations or something else. Okay, if you are, you need to write with the schema binding in the view. Okay, view lo view create చేసేప్పుడు with schema binding అని రాసి select star from dbo dot account master అని రాయాలి. dbo అని తప్పకుండా రాయాలి, స్కీమా రాయాలి. అప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ dbo ఏదైతే ఉందో okay, so it is not going to be deleting or doing some kind of actions. It is not going to perform any kind of action. See, schema of base table or view cannot be modified or deleted. Okay, so let me show you that options with views. Okay, so first one is schema ID. This is the thing. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే so let me create a view, create view pw underscore let's say customers as select star from. Okay, so before writing this you need to write like this, with schema binding ఇలా రాయాలి. So select star from, okay, dbo dot account master t. Okay, so ఇలా రాయాలి. So when you execute this, so syntax star is not okay. So one more very important point is, so in schema binding, okay, note, make a note of this. In schema binding class, we cannot take all columns, I mean star, simply say star, cannot take star. Instead of this, you can take all or few columns from the base table. This is what the note you need to know. ఇలా స్టార్ రాసి మనం స్కీమా పెట్టి విత్ స్కీమా బైండింగ్ అని రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ, schema binding objects allow చేయవు. So instead of star you can put like ACID, okay, name, some kind of columns ఇలా పెట్టేసి now try to execute this. So this is what executed. Okay, so now you need to know, okay guys, dbo dot, now let me create this. Okay, with schema binding to create చేసాము. Now you can read the data from a view. So here select star from what view name, this is the view name, this is the data you got 64 rows. Okay, so if you want to modify, okay, if you want to do some kind of changes, so for example, uh,
what schema of a base table or view, okay, cannot be modified or deleted. అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే, if you, so what we can say, it will not allow to change the schema of base tables. ఎలా చెప్పాలి దీని ఎగ్జాంపుల్, what is the example we have? uh, schema binding example. If you try to do some changes for the data, so changes చేయడానికి రాదు. Why? Because this table is having 9 columns but the view is having only 2 columns. For example, delete from account master table where ACID is equals to data ఎంత ఉంది 10064 10064. And got deleted. What is the example I can give you? Create with all columns. Is it possible? Schema binding means we cannot do any kind of modifications for the base table or for the view. But here I have took some few values. Let me check with this. Okay. So see here, I'm going to be showing you this company. So let me create one view. Create view vw underscore schema binding. Okay, something else. Select star, okay, star from student table. Okay, uh, instead of star you need to take student ID, student name, let's say student what, phone number, okay, cell number we have. So with the schema binding I need to write with schema binding. So here dbo dot. So this is what I am going to be doing and create. So let me insert into, or else let me drop the table. Drop table. Okay, this is dbo dot stupid. So when I do, cannot drop table because it is being referenced by object view schema binding. So that means this is also not a correct one. Okay, with the schema binding it will show the error. Insert into table the view name, values, or else let me do update the view name, give your dot the view name, set address, right? Address we have, right? This a view doesn't have that address. Oh my god. Set cell number, let's say set cell number is equals to
for one actions. Cell number is equals to this thing where student ID is equals to 106. Now execute it. And it is updating. What is the issue here? I'll check regarding this schema binding, and I'll give you the correct example. Okay, I'm not getting in my mind what is the correct example for schema binding. Okay, I'll show you that. Okay, tomorrow I'll let you know this. Okay, so with encryption option, so encryption is nothing but that your code is like you are going to save that code. You cannot show that code to anybody. So code is encrypted. Okay, once encrypted, nobody can decrypt. So as we know that, for example, this is the view name. So to get the code, what we are doing? To get the code, what we are doing? One second. What we are doing? sp underscore help text. Okay, the view name I am going to be writing. Now execute this. Why it is not exist? Okay, I have dropped just now, right? So now execute it. So I can get the code, right? So but with encryption option, the second one, with encryption option, so we are going to be, let's see, I'll show you. So create view dw underscore transactions. So select star from transaction master table. So instead of star, let's say ACID, transaction type, date of transaction, okay, date of transaction, okay, and transaction amount. Okay, so this is the view I am going to be creating with encryption option. You need to write like this. With encryption option, you need to write encryption. Okay, with encryption. So when you execute this, if you want to get the code, if you are going to get the code of this particular view, you cannot get the code. The text for object is encrypted. అర్థమవుతుందా? సో మీరు కోడ్ అనేది ఎవరికి కూడా కనిపించకుండా చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఎ వ్యూ. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో. క్లియర్? సో with the check option, with the schema binding also I will get an example tomorrow. Okay, and this is the encryption example. So tomorrow we'll understand the check option, with the check option, and what are the indexed views we have. So we are going to be discussing. Okay, we'll see some examples on this. So if you have any questions in today's session, you are welcome. Thank you.